Welcome to bongosikha. Aspirants, today I am going to discuss about the directive principles of state policy. So first you have to know what is the meaning of the directive principles, then features of the directive principles, then classification of the directive principles. All I will discuss step by step. So first, what you have to know, that is directive principles of state policy. The directive principles of state policy are enumerated in Part 4 of the Constitution from Articles 36 to 51. The ideas of the directive principles, the framers of Indian Constitution have borrowed it from the Irish Constitution and had copied it from the Spanish Constitution. And Dr. Ambedkar described the directive principles as novel features of the Constitution. মানে ডক্টর আম্বেদকর এই ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালসকে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা মহৎ বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। তো এটা হলো ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালসের, যদিও ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস আমরা যখন পরে আলোচনা করব তখন বলবো যেগুলো জাস্টিসেবল নয়, লাইক ফান্ডামেন্টাল রাইটসের ক্ষেত্রে যেরকম আমরা সেগুলো ইন ভায়োলেশন অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস উই ক্যান অ্যাপিল, কিন্তু ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালসের ক্ষেত্রে আমরা সেরকমভাবে ভায়োলেট করলে বা নন কমপ্লায়েন্স করলে কেউ যদি অবমাননা করেও সেক্ষেত্রে কোর্টস কিন্তু বাধ্য নয় কোনো কেস ফাইল করতে বা সে ডাইরেক্ট তার এগেনস্টে কিছু করতে পারে না। কিন্তু সেটার পেছনেও অনেক যুক্তি কারণ আছে যেগুলো পরে ডিসকাস করবো যে কেন পারে না, কেন কনস্টিটিউশন মেকার্সরা ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালসকে ফান্ডামেন্টাল রাইটসের মতন জাস্টিসেবল করেনি, নন জাস্টিসেবল করেছিল বা করেছিলেন, সেই ব্যাপারগুলো পরে ডিসকাস করব। তো প্রথমে যেটা জানতে হবে যে ফিচার্স মানে বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী, ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালসের বৈশিষ্ট্য কী কী সেটা আমাদের আগে জানতে হবে। যে ফিচার্স অফ দ্য ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস, the phrase directive principles denotes the ideals that the state should keep in mind while formulating the policies and enacting the laws. So directive principles are like instructions or recommendations to the state in the executive and legislative and administrative matters. সো এটা গেল একটা বৈশিষ্ট্য যে এটা এক ধরনের ইনস্ট্রাকশন বা এক ধরনের রেকমেন্ডেশন বলা যেতে পারে বা নির্দেশ বলা যেতে পারে, যে স্টেটের ক্ষেত্রে লেজিসলেটিভ খাতে যেটা পড়ে বা লেজিসলেটিভ মানে আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে, এক্সিকিউটিভ যারা ইমপ্লিমেন্ট করবে, যারা এক্সিকিউট করবে, এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যারা শাসনটাকে কন্ট্রোল করছে সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যাটার্সের ক্ষেত্রে এটা এক ধরনের ইনস্ট্রাকশন। Next, that directive principles resemble মানে অনেকখানি মিল পাওয়া যায়। The directive principles resemble the instrument of instructions enumerated in the Government of India Act of 1935. So directive principles resemble the instrument of instructions of Government of India Act of 1935. In the words of Dr. B.R. Ambedkar, directive principles are like the instruments of instructions which were issued to the governor and the governor generals to the Indian colony under the British rule under Government of India Act of 1935. মানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টে যে ধরনের নির্দেশিকা বলিগুলো দেওয়া হতো তখনকার দিনের গভর্নর বা গভর্নর জেনারেলসদের যখন ইন্ডিয়া কলোনি ছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আন্ডারে, সেই ধরনেরই ইনস্ট্রাকশনস বা নির্দেশিকা বলি বলা যেতে পারে এই ক্ষেত্রে। এবং দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ, সো হোয়াট ইজ কল্ড দ্য ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস ইজ মিয়ারলি দ্য অ্যানাদার নেম অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট অফ instructions. The only difference is that they are the instructions to the legislative and the executive. So এখানে যেটুকু তফাৎ থাকছে যে তারা শুধু লেজিসলেচার এবং এক্সিকিউটিভের ক্ষেত্রে এই ধরনের একটা ইনস্ট্রাকশনস। নেক্সট যেটা বৈশিষ্ট্য বা নেক্সট যেটা ফিচার যেটা ডিসকাস করব directive principles, the directive principles constitute a very comprehensive social, economic and political program for a modern democratic state.
They aim at realizing the high ideals of justice, liberty, equality, and fraternity, which was promised in the preamble. You know, in the preamble, when I have discussed the preamble, that time I told that preamble begins with the words that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens equality, liberty, justice, and fraternity. So this amplify directive principles amplify the promises of the preamble. প্রিয়াম্বলে যে ধরনের প্রমিসগুলো করা হয়েছিল সেই ধরনের প্রমিসগুলোকে মানে সেই ধরনের জিনিসগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্যই কিন্তু ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস প্রিয়াম্বেলের ক্ষেত্রে মানে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস এই জিনিসগুলোকে কিন্তু সেভাবেই ইমপ্লিমেন্ট করেছে যেটা প্রিয়াম্বেলে প্রমিস করা হয়েছিল যে টু সিকিউর টু অল ইটস সিটিজেন্স জাস্টিস ইকুয়ালিটি লিবার্টি ফ্র্যাটার্নিটি মানে ভ্রাতৃত্ববোধ ইকুয়ালিটি থাকবে এবং সাম্যবাদ জাস্টিস থাকবে বিচার থাকবে লিবার্টি থাকবে স্বাধীনতা থাকবে সে ব্যাপারগুলোকে কিন্তু বলা হয়েছে the directive principles are non-justiciable in nature. Right now, I was discussing that directive principles are non-justiciable in nature. That is, they are not enforceable by any courts in case of the violation of the directive principles. Therefore, the government, central government, state government, and the local governments cannot be compelled to implement them. মানে এটা শুধুমাত্র সেন্টার ক্যান গিভ ডাইরেকশনস টু দ্য স্টেট ক্যান গিভ ইনস্ট্রাকশনস টু দ্য স্টেটস দ্যাট ইউ শুড ইমপ্লিমেন্ট সিন্স দিস আর দ্য বেসিক প্রিন্সিপালস ফর দ্য গভর্নেন্স তুমি এটা যেহেতু এটা একটা বেসিক জিনিস গভর্নেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রান করার জন্য সুতরাং তুমি এখানে সেই ব্যাপারগুলো জন্য খেয়াল রাখতে গেলে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালসকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো বাট স্টেট সেইভাবে কিন্তু কোনো সরকারি বাধ্যতামূলক এটা নয় যে তাদেরকে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতেই হবে মানে প্রণয়ন করতেই হবে বা তাদেরকে এটাকে লাগাতেই হবে কারণ সেই ধরনের কোনো কনস্টিটিউশনাল কিছু জাস্টিসেবল এটাকে করা হয়নি এটা মানে কোর্টস কোনো ধরনের অ্যাকশন এর ক্ষেত্রে নিতে পারবে না যদি কেউ এটাকে ভায়োলেট করেও সেক্ষেত্রে কিন্তু তার এগেনস্টে কোনো কিছু নেওয়া যাবে না About classification of the directive principles. The Constitution does not contain any classification of the directive principles. A Constitution does not contain any classification, but on the based on their content and based on their direction, they can be classified into three broad categories: socialistic, Gandhian, and liberal intellectual. Now, first, I will discuss the socialistic principles. These principles reflect the ideology of socialism. They aim to set up the path of the welfare state. They lay down the framework of a democratic state, modern democratic state, which aim at providing social, economic, and political justice. And they try to establish the welfare state instead of a police state, which was existed during the colonial era. So they direct the state to promote the welfare of the people by securing a social order permeated by justice, social, economic, and political, and to minimize inequalities in income, status, and opportunities. Article 38. এই আর্টিকেলগুলো কিন্তু খুব মনে রাখতে হয় আর্টিকেলগুলো কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যেরকম আর্টিকেল 38 আর্টিকেল 38 কি করছে to promote the welfare of the people by organizing a social order or securing a social order permeated by justice, economic, social, and political, and to minimize inequalities in income, status, and opportunities, Article 38. Next, to secure the adequate means of livelihood for all the citizens and to prevention of the concentration of wealth. Next, that equitable distribution of the national resources and means of production among the common people for the common good, equal pay for equal work for both men and women. And give health and take protection of the health of the workers and child abuse and create healthy environment for the healthy development of the
children, that is Article 39, and to promote that equal justice and provide free legal aid to the poor, Article 39A. Then to secure the right to work, the right to education, and to provide public assistance in case of disablement, unemployment, sickness, old age under Article 41, to make provisions for just and human conditions, to make conditions for the just and human conditions for the workers, and maternity relief, Article 42. Then to secure a living wage. What is the living wage? A decent standard of living, and to encourage the social and political participation of the workers, opportunities for all workers, Article 43. Next, to take steps to secure the participation of the workers in the management of the industries, Article 43A, and to raise the level of the nutrition, and to raise the standard of the living, to raise the standard, improve public health, that is Article 47. So next I am going to discuss. So these are all under the socialistic principles, যে সবার ক্ষেত্রে লাইভলিহুড, যে মিনিমাম লাইভলিহুড, যে খাদ্য, বাসস্থান এবং যে আশ্রয়, এই তিনটের ব্যাপারটাকে সিকিউর করতে হবে। প্রিভেনশন অফ কনসেন্ট্রেশন, যাতে ওয়েলথ, ধন সম্পদ যাতে একটা পার্টিকুলার শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত না হয়, সেই দিকটা দেখতে হবে। এবং যে আমাদের যা ন্যাশনাল রিসোর্স আছে উৎপাদনের, যেটা সেই জিনিসটাকে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে, ভাগ করে দিতে হবে সকল শ্রেণীর মধ্যে, তাহলেই সকলের কল্যাণ হবে। এবং সেক্ষেত্রে হেলথ, স্ট্রেংথ অফ দ্য ওয়ার্কার্সদের প্রোটেকশন আমাদেরকেই নিতে হবে। রাইট টু ওয়ার্ক, রাইট টু এডুকেশন, পাবলিক অ্যাসিস্ট্যান্স ইন, যেখানে আনএমপ্লয়মেন্ট, বেকারত্ব চলে আসছে, ওল্ড এজ, বার্ধক্যজনিত সমস্যা, সিকনেস, ডিসেবলমেন্ট, ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড তাদের ক্ষেত্রে, এই ব্যাপারগুলো কিন্তু সমস্তটাই চলে আসছে সোশ্যালিস্টিক প্রিন্সিপালসের আন্ডারে। নেক্সট আই এম গোয়িং টু ডিসকাস গান্ধিয়ান প্রিন্সিপালস। These principles are based on Gandhian ideology. They represent the program of the reconstruction enunciated by Gandhi during the national movement. So these principles are based on the Gandhian ideology. They enunciated the program. They gave emphasis on the program which was enunciated by Gandhiji during the national movement. So what are those policies that which was enunciated by Gandhiji? That to organize the village panchayats and to endow them with necessary powers, authority, to make them able to work as the self units of the government. That is Article 40. Next, to promote cottage industries on individual and cooperation basis in the rural areas. Cottage industries মানে যেগুলো হস্তশিল্প, কুটির শিল্প, সেগুলোকে বলা হচ্ছে। Article 43, to promote voluntary formation, they believe in the voluntary formation, autonomous functioning, democratic control, and professional management of the cooperative societies, Article 43B, and to promote the educational and economic rights of the scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes, and to protect them from the social injustice and inequalities. Exploitation. Article 46, to prohibit the consumption of toxicating drugs and toxicating health drinks which are injurious to health, Article 47, and to prevent the slaughtering of cows and calves, rather encouraging in their breeding, that is Article 48. Next, liberal intellectual principles. Liberal intellectual principles represent the ideology of the liberalism. So they give emphasis that to secure for all the citizens uniform civil code throughout the country, Article 44. তো ইউনিফর্ম সিভিল কোডটার মানে কি, মানে সমান নাগরিক সাহিত্যে, মানে যা সকল নাগরিকদের জন্য ধর্ম নির্বিশেষে সমানভাবে প্রযোজ্য, সেটাকেই বলা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। Ever to provide early childhood care, and to make compulsion to give education until they attain the age of the 6 years, that is Article 45.
and to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. Article 48, to protect and improve the environment and to have compassion for the living creatures and to serve wildlife and forests, to protect monuments, historical monuments, archaeological sites, which is considered of national importance. That Article 49, and to separate the judiciary from the executive in the public services of the state, Article 49, to promote international peace and security and to maintain just healthy relations, honorable relations between the nations. So these are all that classifications on the based on their content and direction, that socialistic principles, Kantian principles, and liberal intellectual principles. Now there are new directive principles also. মানে আমি অলরেডি এগুলোর মধ্যে বলে দিয়েছি, কিন্তু যেগুলোকে পরবর্তী ক্ষেত্রে কিছু অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের দ্বারা, অ্যামেন্ডমেন্ট মানে সংশোধনের দ্বারা মানে কনস্টিটিউশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেই ধরনের কিছু নিউ ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস আমি আবার বলছি। সেটা হচ্ছে দ্য 42nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অফ 1976, 42তম যে সংশোধন, যেটা 1976 added 4 new directive principles which was not in the original list। মানে যেটা আমি বললাম সেটা কিন্তু মানে পরের জিনিসটা আগে, যে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অরিজিনাল লিস্টে ছিল না, যেগুলো পরবর্তীকালে সংশোধন হয়ে এই সোশ্যালিস্টিক প্রিন্সিপালস, কান্থিয়ান প্রিন্সিপালস এবং লিবারেল ইন্টেলেকচুয়াল প্রিন্সিপালস তিনটে ভাগে কিন্তু এসেছে। টু সিকিউর অপরচুনিটিস ফর দ্য হেলদি ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য চিলড্রেন, যেটা এই মাত্র বললাম, যে টু সিকিউর, টু প্রোটেক্ট দ্য হেলদি এনভায়রনমেন্ট ফর দ্য হেলদি ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য চিলড্রেন, আর্টিকেল 39, to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor, Article 39A, to take steps to the participation of the workers in the management of the industries, Article 43A, and to protect and improve the environment, have compassion for the living creatures, and to save the wildlife and forests, that is Article 48A. Apart from this 42nd Amendment Act, the 44th Amendment Act of 1978, which requires the state to reduce or minimize inequalities in income, status, and opportunities. That is one. And the 86th Amendment Act of 2002 changed the entire subject matter of Article 45 and made the elementary education, that which I told, that compulsion to give education until the age of 6 years, that elementary education a fundamental right under Article 21A. So this is the next, that sanction behind the directive principles। আমি যেটা প্রথমেই শুরুতে বলছিলাম যে কেন নন জাস্টিসেবল করা হয়েছে, কি ধরনের স্যাংশন কেন রাখা হয়েছে, কারণগুলো কি, কোনো কারণ তো থাকে যে ফান্ডামেন্টাল রাইট যখন নন মানে জাস্টিসেবল বাই দ্য কোর্টস, দে আর লিগালি এনফোর্সেবল, বাট ফাই নট ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস। এবার সেই ব্যাপারগুলোই আমি ডিসকাস করব। Sir B. N. Rao, the advisor to the Constituent Assembly, he said that the directive principles that recommended that the rights of the individual should be categorized into two heads, that the justiciable and the non-justiciable, and which was accepted by the drafting committee. So based on this, that justiciable and non-justiciable, certain rights were included in Part 3 of the Constitution. These are known as the fundamental rights, and the rights which are enjoyed by the citizens but not justiciable in nature or character, they are contained under Article Part 4 of the Constitution. They are known as the directive principles. So this is the categorization of the directive principles. Now, why the directive principles are non-justiciable, or why it is not legally enforceable by the courts? So though the directive principles are non-justiciable in character, but still the Constitution, Article 37, makes it clear that these principles are fundamental in the governance of the country, in the that principles, and it shall be the duty of the state to implement, to execute these directive principles
Thus, they impose a moral obligation in making, while formulating their policies or enacting their laws. Thus, the central government can give instructions to the states to implement these policies, and the real force behind them is always political, that is, public opinion. Now, why the framers of the Constitution made directive principles non justiciable and legally non enforceable? Because the country did not possess sufficient financial resources at that time. Secondly, that the presence of the vast diversity and along with the backwardness in the country may hinder in the way of their implementation, could hinder their way of, would stand in the way of their implementation. And the newly born Indian independent state with so many preoccupations that might be crushed under the burden if at that time it was not free to decide the order and the mode of fulfilling them. So the preoccupations means the state or condition of being preoccupied or engrossed with something, মানে কিছু নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকা, সেটাই হচ্ছে preoccupation. সো যখন প্রথম ইন্ডিয়ান স্টেটটা শুরু হলো তখন শুরুর দিকে এত সমস্যা, একটা সদ্য জন্ম নেওয়া গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষ, তাতে এত কিছু সমস্যা রয়েছে যে সেক্ষেত্রে সেই বার্ডেনগুলোকে হ্যান্ডেল করার জন্য এটা খুব দরকার ছিল যে টু ফ্রি একটা জিনিস রাখা, টু ডিসাইড দ্য অর্ডার টু টাইম অ্যান্ড দ্য মোড অফ ফুলফিলিং, কীভাবে ফুলফিল করা হবে সেই বিষয়গুলোকে খোলামেলা রাখার জন্য এই জিনিসটার খুব দরকার ছিল। এইবারে ক্রিটিসিজমের ব্যাপারটা আসছে, দ্যাট ক্রিটিসিজম অফ দ্য ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস. So the directives have been criticized. The directive principles have been criticized by many political experts, by many constitutional experts. But why they have been criticized? The directive principles have been criticized by many political experts on the ground because of their non-justiciable character. That is the reason that they, Katie Shah dubbed them as pious, superfluous, and compared them as a check on a bank payable only when the resources of the bank permit. মানে সেই ধরনের চেক যেটা ব্যাংকের যখন রিসোর্স থাকে তখনই ব্যাংক সেটাকে দিতে পারে, আদারওয়াইজ পারে না। Among illogically arranged. Illogically arranged, that many political experts said that the directive principles are not properly arranged on a consistent philosophy. And according to Ernst Universon, the directive principles are neither properly arranged nor logically arranged or properly classified. So this is illogically arranged. Next, that constitutional conflict. K. Santhanam has pointed out that directive principles may give rise to the constitutional conflicts between the center and the states, between the president and the prime minister, and between the chief minister and the governor. How the center can give directions to the state that for the implementation of the directive principles, but in case of the non-compliance, the center can dismiss the state government. Similarly, if a prime minister accepts a bill passed by the parliament in case of non-compliance of the directive principles, the president can reject the bill on the ground that the directive principles are fundamental for the governance of the country, and hence no ministry has no right to ignore them. And similar kind of constitutional conflict may arise in the between the governor and the chief minister at the state level. নেক্সট দ্যাট ইউটিলিটি অফ দ্য ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস, মানে উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালসের, যে আমরা এই ধরনের সমালোচনাগুলো শুনলাম, কিন্তু এই ধরনের সমালোচনার পরও কিছু কিছু জায়গা থাকে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালসের ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস ক্যান ইউজফুল ফর দ্য স্টেট পলিসি, সেটা ডিসকাস করা ভীষণ রকম জরুরি। তো সেই ব্যাপারগুলো এবারে আমি ডিসকাস করব, যে ইউটিলিটি অফ দ্য ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস. According to M.C. Sitalva, the former Attorney General of India, the directive principles, although confer no legal rights and create no legal remedies, but still are significant and useful for the following reasons. They are like instrument of instructions. In the beginning, I told that they are like instruments of instructions, which always remind the state should keep in mind while formulating policies and enacting the laws. They remind
remind them to the basic principles of the new social and economic order which the Constitution aims at building. Next, that they have served as useful beacon lights to the courts. So, beacon lights, what is the beacon light meaning? Taki? A strong light that can be seen from far away and that can be used to help guide ships, airplanes. So, a strong light, একটা খুব শক্তিশালী লাইট যেটা একটার উপরে আলোকপাত করে. So they have helped the courts in exercising their power of the judicial review. That is, the court can examine the constitutional validity of the law, and they amplify the preamble. As I told, that amplify that while the preamble we constitute that we told that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure for all its citizens equality, justice, liberty, and fraternity. So it amplifies the preamble. And apart from this, the directive principles also plays certain important functions like the facilitate stability and continuity in the domestic and foreign policies in political, economic, and social spheres in spite of the changes of the party in power. Next, they are supplementary to the fundamental rights. They try to fill the vacuum which is created in the fundamental rights. So they always act as the supplementary to the fundamental rights that providing, and they always try to provide that social and economic rights. So next I'm going to discuss that their implementation creates a favorable atmosphere, একটা খুব সুন্দর atmosphere তৈরি করে for the citizens to enjoy the fundamental rights. So সেক্ষেত্রেও এটা খুবই ইউজফুল এবং উপকারী এবং it also enables directive principles enable the opposition party in power to criticize the policies, programs, actions, operations of the government, and they also act as the very useful test for the citizens also, that to test or to give marks to the government that how much they are successful in way of implementing these directive principles through these constitutional directions or declarations. And at the last, that the but not the least, the directive principles must be considered as a common political manifesto which all the political party in power, irrespective of their political ideology, should keep in mind that directive principles is its friend, philosopher, and guide. So this is the main thing. And next, the conflict between the fundamental rights and directive principles. So here few points, point wise I will tell that fundamental rights, these are negative. Why these are negative? Because they restrain the states from doing something. But directive principles are positive because they are requiring the state to do something. And always the fundamental rights are justiciable. They are, in case of their violation, the courts can take action, but in directive principles are non-justiciable. The courts cannot take any action in case of their violation. The fundamental rights have political sanction. The directive principles have moral and political sanctions, but the fundamental rights have legal sanctions. And the most important thing that the fundamental rights always aim at promote the welfare of the individual, so they are individualistic in nature, but directive principles aim at promoting the welfare of the people, so they are socialistic in nature. So these are the few differences যে পার্থক্যগুলো থাকছে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস এবং ফান্ডামেন্টাল রাইটসের ক্ষেত্রে। এবারে নেক্সট যেটা আসছে যে ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস, এটা একটু ছোট করে বলে দিচ্ছি যে যখনই সাকসেসিভ গভর্নমেন্টস তৈরি হয়েছে সেন্টারে এবং স্টেটে, তারা প্রত্যেকেই চেয়েছে যে একটা কিছু স্টেটের বেটারমেন্টের জন্য একটা পলিসি আনতে, এবং সেই ক্ষেত্রে প্ল্যানিং কমিশনটা ওয়াজ ফার্স্ট ইনস্টিটিউটেড অর কনস্টিটিউটেড
to establish the 1950 to take up the development of the country in a planned manner. Later, this was replaced by the Niti Aayog. So, Niti Aayog, that is the National Institution for Transforming India. এবং এই ধরনের অনেক ধরনের ল এর মধ্যে দিয়ে পাস হয়েছে, যেরকম অ্যাবলিশন অফ দ্য জামিনদারি অ্যাক্ট রয়েছে, যে কোনো ইন্টারমিডিয়ারিজ থাকবে না, জামিনদার্স থাকবে না, ইমানদার্স থাকবে না, দেন সিকিউরিটি অফ দ্য টেনিওর অ্যাক্ট, ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট, এই যে ব্যাপারগুলো এসেছে। সুতরাং এগুলো হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালসের ক্ষেত্রে। আর ডাইরেক্টিভস আউটসাইড পার্ট 4, যেটা আমরা এতক্ষণ ডিসকাস করলাম, সেটা ছিল ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস পার্ট 4 কনস্টিটিউশন মধ্যে। কিন্তু অ্যাপার্ট ফ্রম দিস পার্ট 4 ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালসেরও আরও কিছু আছে, যেরকম ক্লেমস অফ দ্য এসসি অ্যান্ড এসটি টু বি টেকেন ইন্টু কনসিডারেশন ইন দ্য ম্যাটার্স অফ দ্য পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট, স্পেশাল in the government services, with also making assured that the efficiency should be ensured. So that is Article 335. Next word, that the promote that mother tongue by all the state governments and the local governments in the for the children who are coming from the religious minority section, or not religious, that linguistic minority groups. And next, it is the duty of the state government to promote Hindi culture as the main medium of expression for the composite culture of the India. So these are the directives outside Part 4, and development of the Hindi language, it is included in Article 351, and instruction in mother tongue, that is included in Article 350A. So these articles are very important. So this is all about directive principles.